मासुको झोल, भिन्डीको अचार, भोलिबाट रायो साग। हेलो स्वागत छ आज मेरो भिडियोमा। आज मैले फेरि राँका मासुमा झोल लाएर ल्याएको छु। यहाँनिर रायो साग, यहाँ चाहिँ मुलाको अचार छ, यहाँ चाहिँ मुलभेडा र धनियाँको अचार, अनि त्यसमा भिन्डीको छोप हालेको छु। यहाँ चाहिँ छ जिरे खोर्सानी फ्राई। यहाँको मासु खाएको चाहिँ पूर्णिमा दिदीलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ।
छ खाना तपाईँको